Judges 15. Jueces 15. But it came to pass within a while after, in the time of wheat harvest, that Samson visited his wife with a kid. And he said, I will go into my wife into the chamber. But her father would not suffer him to go in. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con su cabrito, diciendo, Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. And her father said, I verily thought that thou hadst utterly hated her, therefore I gave her to thy companion. Is not her younger sister fairer than she? Take her, I pray thee, instead of her. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. And Samson said concerning them, Now shall I be more blameless than the Philistines, though I do them a displeasure. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. And Samson went and caught 300 foxes, and took firebrands, and turned tail to tail, and put a firebrand in the midst between two tails. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. And when he had set the brands on fire, he let them go into the standing corn of the Philistines, and burnt up both the shocks, and also the standing corn with the vineyards and olives. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Then the Philistines said, Who hath done this? And they answered, Samson, the son-in-law of the Timnite, because he had taken his wife and given her to his companion. And the Philistines came up and burnt her and her father with fire. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque él quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. And Samson said unto them, Though ye have done this, yet will I be avenged of you, and after that I will cease. Entonces Sansón les dijo, Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. And he smote them hip and thigh with a great slaughter, and he went down and dwelt in the top of the rock Etam. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió, y habitó en la cueva de la peña de Etam. Then the Philistines went up and pitched in Judah, and spread themselves in Lehi. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lehi or Lehi, and Eliachai. And the men of Judah said, Why are ye come up against us? And they answered, To bind Samson are we come up, to do to him as he hath done to us. Y los varones de Judá les dijeron, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, A prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Then 3,000 men of Judah went to the top of the rock Etam, and said to Samson, Knowest thou not that the Philistines are rulers over us? What is this that thou hast done unto us? And he said unto them, As they did unto me, so have I done unto them. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú? Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, Yo les he hecho como ellos me hicieron.
And they said unto him, We are come down to bind thee, that we may deliver thee into the hand of the Philistines. And Samson said unto them, Swear unto me that ye will not fall upon me yourselves. Ellos entonces le dijeron, Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, Juradme que vosotros no me mataréis. And they spake unto him, saying, No, but we will bind thee fast, and deliver thee into their hand, but surely we will not kill thee. And they bound him with 2 new cords, and brought him up from the rock. Y ellos le respondieron diciendo, No solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. And when he came unto Lehi, the Philistines shouted against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the cords that were upon his arms became as flax that was burnt with fire, and his bands loosed from off his hands. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. And he found a new jawbone of an ass, and put forth his hand, and took it, and slew 1,000 men therewith. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella 1,000 hombres. And Samson said, With the jawbone of an ass, heaps upon heaps, with the jaw of an ass have I slain 1,000 men. Entonces Sansón dijo, Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté 1,000 hombres. And it came to pass, when he had made an end of speaking, that he cast away the jawbone out of his hand, and called that place Ramath Lehi. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramath Lehi. And he was sore athirst, and called on the Lord, and said, Thou hast given this great deliverance into the hand of thy servant. And now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised? Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. But God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout, and when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Wherefore he called the name thereof Entraré, which is in Lehi unto this day. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Entraré, el cual está en Lehi hasta hoy. And he judged Israel in the days of the Philistines 20 years. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Judges 15. Jueces 15.